Hi friends, I'm V.Harishraam. Today we are going to learn about human body. Our body is made of different parts that work together to help us carry out various bodily activities. அதான் நம்ம பாடி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. அது எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து நம்மள பாடியில ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. Each part has a particular function to perform and is called an organ. அதான் ஒரு தனி பாட்டுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். அது வந்து ஒரு ஆர்கன் சொல்லுவோம். We can see some of our organs such as the eyes, ears, nose, skin and tongue. These are called our external organs. அதான் நம்ம வந்து நிறைய ஆர்கன்ஸ் பார்க்கலாம். அதாவது நம்ம ஐஸ், இயர்ஸ், நோஸ், ஸ்கின், டங் அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் சொல்லுவோம். There are some other organs that are located inside our body. We cannot see them. அது இன்னும் நிறைய ஆர்கன்ஸ் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ள இருக்கு. பட் நம்மளால அதை பார்க்க முடியாது. These are our internal organs such as the brain, lungs, heart and stomach. அதாவது இதெல்லாம் நம்ம internal organs. அதாவது நம்ம brain, lungs, heart இல்லைன்னா stomach. Each organ performs a specific function. A group of organs that work together to perform a particular function is called an organ function. Organ system. அதாவது ஒரு தனி ஆர்கன் வந்து ஒரு தனி ஆர்கனுக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். அதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆர்கன் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். அது வந்து ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். Internal organs of our body. The internal organs play an important role in our body, in our survival. அதாவது அந்த இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ள ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரோலை பிளே பண்ணும். They are located at specific place in our body. அந்த internal organs ஒரு specific place located இருக்கு. The location and functions of these organs are as followed. இப்போ வந்து நம்ம the locations and functions பார்க்க போறோம். The human body, internal organs. இதெல்லாம் நம்ம internal organs சொல்லுவோம். Brain, thyroid, thymus gland, heart, stomach, intestine, reproductive system, bladder, pancreas, kidney, liver, lungs, nasopharynx. It's located inside our body. It controls all the functions of our body. Brain வந்து நம்ம ஹெட்குள்ள இருக்கு. அது வந்து நம்ம எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. It is surrounded and protected by a bony structure called skull. அதாவது அது சுத்தி ஒரு போனி ஸ்ட்ரக்சரால ப்ரொடெக்ட் இருக்கு. அது வந்து நம்ம ஸ்கல்னு சொல்லுவோம். Brain sends messages to different parts of our body and help us to think, feel, show different emotions, remember things and many more. பிரெயின்ஸ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டுக்கெல்லாம் ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ண, அதாவது நம்ம திங்க் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னா ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எமோஷன்ஸை காமிக்கிறதுக்கு, இன்னொரு திங்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நிறைய இருக்கு. நார்மல் ஹார்ட்ல வேணா ஹார்ட், லெஃப்ட் ஆர்ட்ரியும் இதான் பாத்தீங்களா, இதான் ஒரு ஹார்ட்டோட பார்ட்ஸ். லெஃப்ட் ஆர்ட்ரியும், aortic valve, mitral valve, left ventricle, blood flow through heart, right ventricle, tricuspid valve, pulmonary valve, right artery. Lungs. These are the main organs of the respiratory system. Lungs தான் இருக்கிறதுல மெயின், நம்ம respiratory systemக்கு மெயின் organ. We have a pair of lungs located in the chest cavity. அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு pair of lungs இருக்கு. அது வந்து நம்ம chest cavityல located இருக்கு. These are the spongy bag-like structures protected by the rib cage. அதாவது அந்த லங்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்சி பேக் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து rib cageால protected இருக்கு. They absorb oxygen from the inhaled air and remove carbon dioxide from the exhaled air. அதாவது
அதாவது நம்ம இன்ஹேல்ட் ஏர் வச்சு நம்ம ஆக்சிஜன் எடுத்துப்போம், எக்ஸ்ஹேல்ட் ஏர் வச்சு நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிமூவ் பண்ணுவோம். The air we breathe in enters into our windpipe. அதாவது நம்ம பிரீத் பண்ற ஏர் வந்து நம்ம விண்டு பைப்புல நுழையுது. இது பாத்தீங்களா, இதுதான் லங்ஸோட பார்ட்ஸ். லங், pharynx, larynx, trachea, left lung, bronchiole, alveoli, alveoli, bronchial tubes, lingua, cardiac nodes, thorax, right lung. இதெல்லாம் தான் ஒரு லங்ஸோட பார்ட். Heart. It lies in the chest cavity between the two lungs and is slightly tilted towards the left. அதாவது ஹார்ட் வந்து நம்ம செஸ்ட் கேவிட்டில அந்த அந்த ரெண்டு லங்ஸ்க்கும் நடுவுல இருக்கும். அது வந்து ஒரு டில்ட் ஸ்லைட்லியா அது இருக்கும். It is protected inside our rib cage. அதாவது அந்த ஹார்ட் வந்து நம்ம rib cage குள்ள ப்ரொடெக்டடா இருக்கு. It beats throughout the life of a human and pumps blood to all the body parts. அதாவது ஒரு ஹியூமனோட ஒரு லைஃபோட எண்டு வரைக்கும் அந்த ஹார்ட் வந்து பம்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும். அது வந்து எல்லா பாடிஸும் பிளட் பம்ப் பண்ணும். Blood transports oxygen and a variety of materials obtained from the food we eat to each and every part of our body. அதாவது ஒரு பிளட் வந்து அதாவது ஒரு பிளட் வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்து ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணிட்டு அது நிறைய இடத்துல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும். அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் குடிக்கும். Liver. It lies on the right side of our abdomen behind the ribs. அதாவது லிவர் வந்து நம்ம அப்டமனோட ரைட் சைடுல ரிப்ஸ்ல இருக்கு. It produces juice that help in the breakdown of food in the body. அதாவது அந்த லிவர் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஜூஸ் சென்ட் பண்ணும். அது வந்து ஒரு ஃபுட் பிரேக் டவுன் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. Liver is the largest internal organ of the human body. Liver தான் ரொம்ப largest internal organ. அது வந்து அதுதான் ரொம்ப பெருசு internal organ நம்ம பாடியிலே. The liver also clean our blood. அந்த liver நம்ம blood-ம் clean பண்ணும். இந்த பாத்தீங்களா, இதுதான் லிவரோட பார்ட்ஸ். லிவர், portal vein, hepatic artery, common bile duct, gallbladder, hepatic vein, liver. Stomach and intestines. Stomach and intestines help in the digestion of food we eat. Stomach intestine நம்ம சாப்பிடுற உணவுகள்லாம் டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு இது. Stomach is like a bag-like J-shaped organ. அதாவது ஸ்டொமக் வந்து ஒரு பேக் மாதிரி இருக்கு. அது வந்து ஒரு J shape organ இருக்கும். It is present below the chest and it helps in breakdown of food into smaller pieces which is then digest in the intestine. அதாவது அந்த ஸ்டொமக் இன்டெஸ்டைனும் நம்ம செஸ்ட்ல லொக்கேட்டடா இருக்கு. அது வந்து ஒரு ஃபுட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணி அதுக்கும் அது ஸ்மால் பீஸா கொண்டு வரதுக்கு அது ஹெல்ப் ஆகுது. Small intestines and large intestines are present below the stomach and they further break down the food into simpler substances. அதாவது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ஸ், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ஸ் ஸ்டொமக்கு அடியில லொக்கேட்டடா இருக்கு. அது வந்து ஃபுட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸா உருவாக்குது. டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமோட பார்ட்ஸ். esophagus, stomach, pancreas, small intestine, liver, gallbladder, colon, rectum. These substances are used by our body for growth and to do various work. அதாவது இந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் நம்ம growth உதவியாகுது, நம்ம வேரியஸ் ஒர்க்க பண்றதுக்கு உதவியாகுது.
The small intestine, small bowel, is about 20 feet long and about an inch in diameter. அதாவது அது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வந்து ஒரு 20 feet long இருக்கும். அதாவது ஒரு inch diameter இருக்கும். Its job is to absorb most of the nutrients from the food what we eat and drink. அதாவது அதோட அந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட ஜாப் வந்து அந்த ஃபுட்ல இருந்து நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் எடுத்து எது நம்ம ட்ரிங்க் பண்ணோம் அதுக்கும் நம்ம எது சாப்பிடுறோம். The large intestine, colon or large bowel, is about 5 feet long and about 3 inches in diameter. The large intestine வந்து colon இல்ல large bowel கூட சொல்லலாம். அது வந்து ஒரு 5 feet long இருக்கும். அது வந்து ஒரு 3 inches diameterல இருக்கும். The colon absorb water from wastes creating stool. அதாவது the colon வந்து அந்த waste, அதாவது colon வந்து அந்த waste water எல்லாம் அந்த water இருக்க waste எல்லாம் absorb பண்ணி stool கிரியேட் பண்ணும். As stool enters the rectum, nerves they create the urge to defecate. அதாவது அந்த stool வந்து நம்ம என்டர் ஆகும்போது நர்வஸ் வந்து அந்த டிஃபிகேட்டை உருவாக்கும். Kidneys, they are located inside our abdomen. அதாவது kidneys வந்து நம்ம abdomen குள்ள located இருக்கு. We have two kidneys. They filter and remove wastes from the blood. நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் ஆஃப் கிட்னிஸ் இருக்கு. அந்த கிட்னிஸ் வந்து ஒரு 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 பிளட்டை ஃபில்டர் பண்ணி அது வேஸ்டஸை ரிமூவ் பண்ணும். These wastes are given out of the body in a form of urine. அதாவது இந்த வேஸ்ட் தான் அந்த பாடி வந்து ரிமூவ் பண்ண, அதாவது யூரின் ஃபார்மா. All the sense organs are connected to the brain through the nerves. அதாவது எல்லா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸோட கனெக்ஷனும் அந்த பிரெயின் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு நர்வஸால. The brain reads the message and tells us what the picture is. அதாவது the brain வந்து மெசேஜ் பார்த்து அது பிக்சர் என்னது அப்படின்னு சொல்லணும். Thus, seeing, hearing, smelling, tasting and feeling actually takes place in the brain. அதாவது நம்ம see பண்றதுன்னா ஹியர் பண்றது, ஸ்மெல் பண்றது, டேஸ்ட் பண்றது, அதெல்லாம் வந்து பிரெயின்ல போய் போகும். All the organs work together in our body to keep us healthy and fit. We must take good care of our body. எல்லா ஆர்கனும் ஒன்னா சேர்ந்து நம்ம பாடியை ஹெல்த்தியா வச்சுக்கும், ஃபிட்டா வச்சுக்கும். நம்ம வந்து நம்ம பாடியை குட் கேரா வச்சுக்கணும். கிட்னிஸ், இந்த கிட்னியோட பார்ட். கிட்னி, யூரேட்டர், கால் பிளாடர். Internal organs, shape and structure, location, function. Brain, soft and delicate. Head controls all our activities. Lungs, spongy bones. Chest help us to breathe. Stomach, J-shaped abdomen helps in digestion. Kidney, bean-shaped lower abdomen filters impurities. Heart, reddish brown organ. Chest collects blood and pumps it out. Liver, brownish colored upper abdomen helps in digestion and removes toxic waste chemicals formed in our body. External organs, sense organs. Eyes. We have two pair of eyes which help us see the world around us. The human eye can see 10 billion colors. அதாவது நமக்கு வந்து ரெண்டு பேர் ஆஃப் ஐஸ் இருக்கு. அந்த ஐஸ் வந்து நம்ம சுத்தி என்ன நடக்குது வேர்ல்டு பாக்குறதுக்கு உதவி ஆகுது. ஒரு ஹியூமன் ஐயால 10 பில்லியன் கலர்ஸ் பார்க்க முடியும். Nose. Humans have one nose with two nostrils. அதாவது ஒரு ஹியூமன் வந்து ஒரு நோஸா இருக்கும், ஆனா ரெண்டு நோஸ் வச்சுக்கிட்டு. We breathe in oxygen and give out carbon dioxide our nose. அதான் நம்ம ஆக்சிஜன் பிரீத் இன் பண்ணிட்டு நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை பிரீத் அவுட் பண்ணுவோம்.
The nose also detects the smell and prevents dust and large particles of from entering the lungs. அதாவது அந்த நோஸ் வந்து ஸ்மெல்லு கூட டிடெக்ட் பண்ணும். அது வந்து டஸ்ட் அது வந்து ஒரு டஸ்ட் ப்ரிவென்ட் பண்ணி லங்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணும். லங்ஸ் போகாம தடுக்கும். My body. இந்த பாக்குறீங்களா, இந்த external organs. Forehead, ear, tooth, lip, stomach, finger. Ears. Ears help us hear sounds. The ear has 3 parts. The inner, middle and outer ear. அதாவது ears வந்து நம்மளோட சவுண்ட் ஹியர் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அதாவது மொத்தம் 3 டைப் ஆஃப் இயர்ஸ் இருக்கு. அதாவது இன்னர் இயர், மிடில் இயர், அடுத்து அவுட்டர் இயர். Sound waves enter the outer ear and go through a narrow passage. Strike the eardrum and make it vibrate. These vibrations send signals to the brain and help us hear. அதாவது அந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் வந்து நம்ம அவுட்டர் இயர்க்குள்ள போய் ஒரு நேரோ பேசேஜா போகும். அது வந்து அந்த எண்ட்ரம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு அது வந்து வைப்ரேட் ஆகும். அந்த வைப்ரேஷன் வந்து பிரெயினுக்கு சிக்னல் அனுப்பி அந்த அந்த சவுண்ட் நம்மளால ஹியர் பண்ண முடியும். ஸ்கின். Skin is the largest sense organ in our body and covers the entire body. The skin இருக்கலே ரொம்ப லார்ஜஸ்டான external sense organ. அது வந்து the full body, entire bodyயும் கவர் பண்ணிருக்கும். The skin has 2 layers. அதாவது ஸ்கின்னுக்கு வந்து 2 லேயர் இருக்கு. The dermis and the epidermis. அதாவது the dermis அதுக்கப்புறம் epidermis. The skin protects the bones, muscles and the organs of injuries. The skin வந்து நம்ம bones, muscles பாதுகாக்கும். All the sense organs are connected to the brain through the nerves. எல்லா ஆர்கன்ஸும் பிரெயினோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு நர்வஸ் ஆல. The brain reads the message and tells us what the picture is. As seeing, hearing, smelling, tasting and feeling. All organs work together in our body to keep us healthy and fit. We must take good care of our body. The respiratory system. The respiratory system consists of the organs that help us to breathe. அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்னா ஒரு ஆர்கன் வந்து நம்மள பிரீத் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ரெஸ்பிரேஷன் ஆல்சோ known as breathing. ரெஸ்பிரேஷன் வந்து நம்ம பிரீத்திங்னு சொல்லலாம். Breathing is the process which takes oxygen from the air and removes the carbon dioxide from the body. அதாவது பிரீத்திங்கும் ஒரு ப்ராசஸ் தான். அது வந்து ஏர்ல இருந்து ஆக்சிஜன் எடுத்து பாடியில இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிமூவ் பண்ணும். The respiratory system consists of the nose, windpipe and lungs. அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் வந்து ஒரு நோஸ், அது வந்து நோஸ் கன்சிஸ்ட் பண்ணும், windpipe அதுக்கப்புறம் lungs. இதான் பாக்குறீங்களா, இதுதான் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமோட டயக்ராம். Nasal cavity, bronchioles, diaphragm, lung, bronchi, trachea, larynx, pharynx. To make a modern lung, you will need a plastic bottle, a straw, an elastic band, scissors, 2 balloons, plate duff. Instructions for making a modern lung. Carefully cut your bottle to about half the size. Tie a knot in one end of one balloon and cut off the fat end. Stretch the balloon around the bottom of your plastic bottle. Straw in the neck of the other balloon and secure tightly with the elastic band, but not so such that you crush the straw. The air must flow through. So test it with the little blow through the straw to see if the balloon inflates. Put the straw and the balloon into the neck of the bottle and secure with the plate duff to make a seal around the bottle. Make sure that again, don't trust the straw.
hold the bottle and pull the knot of the balloon on the bottom. What happens? You should find that balloon inside the bottle inflates, and as you let go the balloon deflates. Why does this happen? As the knotted balloon is pulled, it creates more space inside the bottle, and then comes down the straw and fills the balloon with some air to fill the space. When you let go of the knot, the space no longer exists. So the air from the balloon is expelled, making it deflate. This is the lung on a network of tubes which allow air to pass through. ஸோ அதாவது நம்ம லங்ஸ்க்குள்ள ஒரு நெட்வொர்க் டியூப்ஸ் இருக்கும். அது ஒரு ஏர் பாஸ் பண்ண வைக்குது. Air is warmed, moistened and filtered as it travels through the mouth and nasal passages. அதாவது அது ஒரு வார்ம் அந்த ஏர் வார்ம்டா இருக்கும், மாய்ஸ்டண்டா இருக்கும். அது ஃபில்டர் பண்ணி அது ஒரு நாசல் பேசேஜுக்கு டிராவல் பண்ணும். It then passes through a network of tubes. அதுக்கும் அது ஒரு network of tubesக்கு சென்ட் பண்ணும். Eventually reaching tiny sacs called alveoli, which are where gas exchange occurs. அது ஈவென்ட் வழியா ஒரு டைனி சாக்ஸ்க்கு ரீச் ஆகுது. அது ஆல்வியோலைன்னு சொல்லுவோம். அது ஒரு கேஸ் அக்கர்ஸ் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது. lungs work. lungs எப்படி ஒர்க் ஆகுது? This fake lung demonstrate how our lungs work. அதாவது இது இப்ப நம்ம செஞ்ச மாடல் லங் உண்மையான லங் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுது. Air is taken in through the mouth and nose. Air நம்ம மவுத்தாலும் டேக் ஆகுது, நோஸாலும் டேக் ஆகுது. Passes down the windpipe and into our lungs. அதாவது அந்த ஏர் windpipe என்டர் ஆகி நம்ம லங்ஸ்குள்ள என்டர் ஆகுது. The diaphragm on the bottom of our chest moves down to create more space. As we breathe out, the diaphragm rises again. The knotted balloon represents the diaphragm and the balloon inside the container, the lung. That's how lung work. Organs of the respiratory system. Nose. We breathe in and breathe out air through our nose. அதே நம்ம breathe in பண்ணுவோம், breathe out பண்ணுவோம் நம்ம nose வச்சுக்கிட்டு. The process of breathing in air is called inhalation, while breathing out is called exhalation. நம்ம மூச்சு breathe in பண்ணும்போது அது inhalation சொல்லுவோம். நம்ம breathe out பண்ணும்போது exhalation சொல்லுவோம். The openings in the nose are called nostrils. அதாவது நம்ம nostrils openings nostrils சொல்லுவோம். There is a passage in the nose behind the nostrils. அதாவது அதாவது அந்த நோஸ்ல ஒரு passage இருக்கு. This is called the nasal passage. இதுதான் ஒரு nasal passage சொல்லுவோம். Pipe. It is an air passage in the body that carries air from the nose to the lungs. The windpipe is also called throat or trachea. அதாவது இது ஒரு ஏர் பேசேஜ் சொல்லுவோம். அது ஏர் லங்ஸ்க்கு கொண்டு போகுது. அந்த windpipe நம்ம throat கூட சொல்லலாம், trachea கூட சொல்லலாம். Bronchi. The windpipe branch. The windpipe branches into two smaller tubes called bronchi at its lower end. அதாவது அந்த windpipe branches ரெண்டு smaller tubes இருக்கும். அது bronchiன்னு சொல்லுவோம். Each branches into several tubes called bronchioles. அதாவது ஒரு தனி branches
ஒரு ஒரு செவரல் டியூப் இருக்கு. அது வந்து bronchioles சொல்லுவோம். lungs the lungs the lungs are located in the chest cavity. The lungs வந்து நம்ம chest cavity ல located இருக்கு. there are two lungs. அதாவது ரெண்டு pair of lungs நம்ம கிட்ட இருக்கு. the lungs are like soft spongy bag like structures. அதாவது நம்ம அது வந்து soft spongy bag structure மாதிரி இருக்கும். Structures. Million of alveoli are present in the lungs. அதான் மில்லியன் alveoli வந்து lungs கூட present இருக்கு. They are surrounded by blood vessels. அது வந்து blood vessels சுத்தி இருக்கு. Exchange of gases take place in the alveoli. அதாவது ஒரு gas exchanges வந்து alveoli இருக்கும். The lungs are protected by the rib cage. There is a sheet of muscle below the lungs called the diaphragm. Some process of breathing. Breathe in is inhalation and breathe out is exhalation. Breathe in வந்து நம்ம inhalation சொல்லுவோம். Breathe out வந்து நம்ம exhalation சொல்லுவோம். From the nose, air passes through the nasal passage and enters the lungs through the windpipe and bronchi. நம்ம நோஸ் வந்து ஏர் வந்து நேசல் பேசேஜ்ல இருந்து பாஸ் ஆகும். நம்ம லங்ஸ்குள்ள என்டர் ஆகி விண்ட்பை வரைக்கும் பிரான்ச்சியால நம்ம லங்ஸ்குள்ள என்டர் ஆகும். இந்த லங்ஸ் blood absorb oxygen from inhaled air. அதாவது அந்த லங்ஸ் வந்து இந்த லங்ஸோட பிளட்ல வந்து அது வந்து ஆக்சிஜன் அப்சர்வ் பண்ண inhaled air வந்து ஆக்சிஜன் அப்சர்வ் பண்ணுது. Carbon dioxide is removed from the lungs as exhaled air. அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நம்ம பாடியில இருந்து ரிமூவ் ஆகுது. அதாவது எக்ஸால்ட் ஏர் வச்சு. The rib cage and diaphragm help in the process of breathing. அதாவது rib cage diaphragm ஒரு breathe பண்றதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. And the rib cage moves outwards and upwards. The diaphragm contracts and moves downward and the air is filtered inside the lungs. The rib cage வந்து வெளியும் போது மேலையும் போதுன்னா அது டயப்ராமும் கீழே போகனால அந்த லங்ஸ்குள்ள ஏர்லாம் பாஸ் ஆகும். And the rib cage moves inwards and downwards. The diaphragm relaxes and moves upward and air moves out of the lungs. அந்த ரிப்ஸ் வந்து உள்ளேயும் போச்சு கீழேயும் போச்சுன்னா அந்த டயப்ராம் வந்து மேல போய் ரிலாக்ஸ் ஆகும். அந்த டைம்ல அந்த லங்ஸ்ல இருக்க ஏர்லாம் வெளியே போகும். Growing teeth. A baby is born without teeth. அதாவது இப்போ ஒரு பிறந்த குழந்தை வந்து ஒரு டீத் இல்லாம வந்திருக்கு. The teeth start growing when the baby is 6 months old. அதாவது அந்த டீத் வந்து அந்த பேபிஸ் இப்போ 6 months old இருக்கும்போது டீத் க்ரோ ஆகுது. By the time the baby is 3 years old, அந்த டைம்ல அந்த பேபி வந்து 3 years old இருக்கு. It has a set of 20 teeth. அப்போ வந்து அதுக்கு 20 teeth இருக்கு. The set of teeth are known as temporary teeth, milk teeth. அதாவது இந்த செட் ஆஃப் டீத் வந்து நம்ம temporary teeth சொல்லலாம், milk teeth சொல்லலாம். By the age of 6 to 7 years, the milk teeth begin to fall. Another set of larger and stronger teeth replace them. அதாவது அதுக்கும் அந்த மில்க் டீத் வந்து ஃபால் ஆகி ஒரு லார்ஜா இருக்கும் ஸ்ட்ராங்கரான டீத் வந்து அங்க ரீப்ளேஸ்டா இருக்கும். They are called permanent teeth. அதெல்லாம் permanent teeth சொல்லுவோம். By the time we are 20 years old, we have full set of 32 teeth. அதாவது அந்த டைம்ல நம்ம 21 years old இருக்கு, நமக்கு full set of 32 teeth இருக்கும்.
Structure of teeth. All the teeth grows out of the gums. அதாவது எல்லா டீத்தும் கம்ஸ் தான் க்ரோ ஆகுது. Gums hold our tooth. Like gums வந்து நம்ம டூத் எல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணுது. The position of the tooth seen above the gum is called the crown. அதாவது அந்த டூத்தோட பொசிஷன் வந்து கம்முக்கு மேல இருக்கு, அது வந்து crown சொல்லுவோம். The position of the tooth inside the gum when which we cannot see is called the root. அதாவது அந்த ஒரு அந்த பொசிஷன் வந்து கம்ஸ்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அது கம்ஸ்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது, அது வந்து ரூட்னு சொல்லுவோம். The teeth are hard, strong and bony structures fixed firmly in the upper and lower jaws. The outer layers of tooth is very harder and this is called enamel. அதாவது அந்த டீத் வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும், ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், அதுக்கு நிறைய பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் இருக்கு. அது வந்து நல்லா ஃபீம்லியா ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும். அது வந்து லோவர் ஜாயும் இருக்கு, அப்பர் ஜாயும் இருக்கு. அது அதாவது அந்த டீத்தோட அவுட்டர் லேயர் வந்து ரொம்ப ஹார்டாவும் இருக்கு, அது வந்து எனாமல் சொல்லுவோம். The next inside layer is called the dentine. Dentine is like a bone. The soft material inside the dentine is called pulp. அதோட நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து நம்ம டென்டைன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து டென்டைன் வந்து ஒரு போன் மாதிரி இருக்கும், அது வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் மெட்டீரியல்லாம் சொல்லுவோம். அது டென்டைனுக்குள்ள இருக்கிறது நம்ம பல்ப்னு சொல்லுவோம். Structure of the tooth. Cross section of a tooth. இதோ பாக்குறீங்களா, the tooth-ஓட parts. Kinds of teeth. Incisors. They are present in front of each jaw. They are for each jaw. அதாவது அவங்க வந்து ஃப்ரண்ட் ஜால பிரசன்ட் ஆயிருப்பாங்க. அதுல இருந்து ஒரு ஜால 4 இன்சைசர்ஸ் இருக்கும். They have sharp cutting edges to cut and bite the food. அவங்க அதுக்கு வந்து நிறைய நல்ல ஷார்ப் கட்டிங் எட்ஜஸ்ல இருக்கும், அது வந்து ஒரு ஃபுட்டை பைட் பண்றதுக்கு. Herbivores have big incisors. ஒரு ஹெர்பிவோருக்கு ஒரு பிக் இன்சைசர்ஸ் இருக்கும். Canines are on the side of the incisors. அதாவது canines வந்து ஒரு இன்சைஸோட சைடுல இருக்கும். They are sharp and pointed. அந்த canines வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாவும் இருப்பாங்க, நல்லா பாயிண்டடாவும் இருப்பாங்க. They help to tear food. அவங்க வந்து ஒரு ஃபுட்ஸ் கிழிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. In carnivore, they are usually the longest teeth and little curved. அதாவது கார்னிவோர்லாம் அது வந்து கொஞ்சம் லாங்காவும் இருக்கும், அந்த டீத் வந்து பெண்டாவும் இருக்கும். There are 2 canines in each jaw. அதாவது ஒரு ஜால 2 canine இருக்கு. Molars are broader than the premolar and help in grinding the food. Molar வந்து premolar broader-ஆ இருக்கும், அது வந்து ஒரு ஃபுட் அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. They are found at the back and sides of the jaw. After the premolars, the premolars வந்து premolars-ஓட பேக்ல ஃபவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க. There are 6 molars in each jaw. அதாவது ஒரு 6 molars இருக்கும் ஒரு ஜால. In herbivores and omnivores, both premolars and molars are flat and help to chew. அதாவது ஹெர்பிவோர்லயும் ஆம்னிவோர்லயும் 2 ப்ரீமோலாரும் 2 ப்ரீமோலார் மோலாரும் நல்லா ஃபிளாட்டாவும் இருக்கும்.
Premolar. They Premolars. They are found at the back and sides of the jaw. They அதாவது அந்த premolar வந்து ஜாவோட பேக் சைடுல நம்ம பார்க்கலாம். They break up the food into smaller pieces before it's swallowed. அதாவது அது வந்து ஒரு ஃபுட் வந்து ஸ்மால் பீஸா கட் பண்ணும். அதை நம்ம swallow பண்றதுக்கு முன்னாடி. They are placed next to the canines and they help to track the food down. There are four premolars. அதாவது அவங்க வந்து கெனன்ஸோட நெக்ஸ்டா இருப்பாங்க. அது வந்து ஒரு ஃபுட்டை ட்ராக் பண்றதுக்கு உதவி அந்த மொத்தம் 4 premolars இருக்கு. Types of human teeth: skin pencils, canine, premolar, molars. Organ system: each organ performs a specific function of a group of organs that work together to perform a particular function is called an organ system. அதாவது ஒரு தனி ஆர்கனுக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். அது ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆர்கன் வந்து ஒன்னா டுகெதரா ஒர்க் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். அது வந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் சொல்லுவோம். Circulatory system, nervous system, respiratory system, digestive system, skeletal system, and muscular system. All the bones of our body together make a skeleton. நம்ம பாடியில இருக்க எல்லா போன்ஸும் ஒரு ஸ்கெல்டனை மேக் பண்ணும். The skeleton gives shape and structure to our body. Now skeleton வந்து நம்ம பாடிக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு ஷேப்பை கொடுக்கும். Body has more than 300 bones at the time of birth. நம்ம பிறக்கும் போது 300 bones இருக்கும். Some of the bones fuse together to form the 206 bones in adults. கொஞ்சம் bones வந்து fuse ஆகி ஒன்னா சேர்ந்து 206 bones இருக்கு அடல்ட்ல இருக்கும்போது. A skeleton has many joints. Skeleton has many joints at the places where two bones meet. நம்ம ஸ்கெல்டன் வந்து நம்ம ஸ்கெல்டனுக்கு நிறைய ஜாயின்ஸ் இருக்காது. நம்ம ஒரு 2 போன் வந்து மீட் ஆகும்போது they allow us to move and bend in many ways. அதாவது அந்த போன்ஸ் வந்து நம்மள மூவ் பண்றதுக்கு இல்லைன்னா ஒரு பெண்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. The bones in our arms help us to lift heavy things. அதாவது நம்ம bones நம்ம ஆர்ம்ஸ்குள்ள இருக்கனால ஒரு ஹெவி திங்க வெயிட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. Our bones keep growing till a certain age and we grow taller and heavier. அதாவது நம்ம போன் வந்து நம்ம போன் வந்து ஒரு சர்டன் ஏஜ் வரைக்கும் க்ரோ ஆகும். அது வந்து நம்மள டாலராகவும் வச்சு ஹெவியாகவும் வச்சு. A skeleton protects the soft parts of our body. Skeleton வந்து நம்ம பாடிக்கு சாஃப்ட் பார்ட்ஸ் தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். A rib forms a cage which protect the heart and lungs. அதாவது அந்த ரிப்ஸ் வந்து ஒரு கேஜ் உருவாக்கும். அதாவது ஹார்ட்டையும் லங்ஸையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு. Our brain is inside the skull. The skull also protects our internal organs. அதாவது நம்ம பிரெயின் ஸ்கல்குள்ள இருக்கு. அது ஸ்கெலிட்டன் வந்து நம்ம இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. Human body skeleton. இதான் பாக்குறீங்களா, இதான் ஒரு skeletonோட parts. Vertebrae, ribs, sternum, radius, ulna, tibia, fibula, talus, patella, femur, pelvis, humerus, scapula, cranium. Digestive system. The digestive system is a group of organs working together to break down our food into simpler form, which make it easy for the body to digest, absorb and use. The digestive system ஒரு ஆர்கன் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து
ஒரு ஃபுட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் பீஸா ஃபார்ம் ஆக்குறது வைக்கிறது. அது வந்து அது வந்து ஒரு பாடி வந்து அந்த பாடி வந்து ஈஸியா டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. Digestion of food is important so that we can easily obtain energy from the food we eat. ஒரு ஃபுட்டோட டைஜஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது அது ஏன்னா அது வந்து நம்ம பாடிக்கு ரொம்ப ஈஸியா அச்சீவ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். The digestive system is a group of organs consisting of mouth, esophagus or food pipe, stomach, liver, pancreas, small and large intestine, rectum and anus, which together perform the function of digestion. The digestive system வந்து ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து அது வந்து மவுத் கன்சிஸ்ட் பண்ணுது, esophagus, pipe, stomach, liver, pancreas, small intestine, அதுக்கப்புறம் large intestine, rectum, anusலாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு டைஜஷனை உருவாக்கும். பாக்குறீங்களா, இதெல்லாம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமோட பார்ட்ஸ். Digestion starts in the mouth, where the food is chewed and broken into smaller pieces with the help of teeth. அதாவது டைஜஷன் வந்து நம்ம மவுத்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்ம டீத் வந்து அது அந்த அந்த ஃபுட் வந்து ஒரு அதை ப்ரோக் பண்ணி நம்ம சூ பண்ற ஹெல்ப் பண்ணுது. After being chewed and swallowed, food passes through the esophagus or food pipe. நம்ம 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 வந்து சூ பண்ணதுக்கு அப்புறம் இல்ல ஸ்வாலோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபுட் வந்து நம்ம ஈசோஃபேகஸ் வழியா பாஸ் ஆகும். ஈசோஃபேகஸ் வழியா பாஸ் ஆகும், இல்ல ஃபுட் பைப் வழியா. It's a long tube that runs from the mouth to the stomach. Through the food pipe, the food goes to the stomach. அதாவது அது ரொம்ப லாங் டியூப் வந்து மவுத்ல இருந்து ஸ்டொமக்கு ரன் ஆகும். அது வந்து ஃபுட் பைப்ல இருந்து வருது. The stomach is hollow bag made of muscles. அந்த ஸ்டொமக் வந்து ஒரு ஹாலோ பேக் மாதிரி இருக்கும், அது வந்து மசில்ஸ்ல இருந்து உருவாகுது. The stomach releases digestive juice that mix with the food and break it down into small simplified form. அதாவது ஸ்டொமக் வந்து அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஜூஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். அது வந்து அது ஃபுட் கூட மிக்ஸ் ஆகி அத அது அத வந்து அது வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி இல்லைன்னா அது வந்து சிம்பிளர் ஃபார்மா பண்ண வைக்கிது. From the stomach, the food goes into a long, thin and coiled tube called small intestine, where food is further broken into smaller piece with the help of the juice. அதாவது ஸ்டொமக்ல இருந்து ஒரு பெரிய டியூப் மாதிரி அதுக்குள்ள போகும். அது வந்து நம்ம ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்னு சொல்லுவோம். அது அது வந்து அந்த ஃபுட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணி அது பிரேக் டவுன் பண்ணி ஒரு சிம்பிளர் பீஸா வாக்குது. அது ஜூஸால the food that remains undigested passes into the large intestine. அதாவது அந்த இன்னும் வேஸ்ட் ஃபுட்லாம் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு பாஸ் பண்ணும். The ends of the process of the digestion happens in rectum, where the waste matter remains for a short period and finally solid waste is removed from the body through the anus. அந்த ப்ராசஸ் எண்ட் வந்து ரெக்டம்ல இருந்து எண்ட் ஆகும். அது வந்து ஒரு வேஸ்ட் மேட்டரால ரிமைன்ஸ் இருக்காது. அது வந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியட் அதுக்கு ஃபைனல் சாலிட்ல அது வந்து ரிமூவ் ஆயிருக்கு.
Muscular system. Muscular system is made up of the muscles which cover the entire body. The muscular system the muscles வந்து மேடா இருக்கு. அது வந்து entire body cover பண்ணும். Muscles are attached to the bones which shape them to move. Muscles வந்து bones எல்லாம் attach ஆயிருக்கு. அது வந்து நம்மள ஒரு place இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. Muscles are present over all the organs of our body. Muscle வந்து நம்ம எல்லா ஆர்கன்ஸையும் present பண்ணும். The muscular system இதா பாக்குறீங்களா, இதோட muscles. Extracting system. The extracting system allows us to get rid of all the waste materials from our body. The extracting system வந்து அது வந்து நம்மள ஒரு rid ஆக்கிறதுக்கு allow பண்ணும். அது வந்து எல்லா waste materialsம் பாடியில இருந்து remove பண்றதுக்கு help பண்ணுது. There are two kidneys in a human body. The kidneys throw out waste in the form of urine. அதாவது ரெண்டு part of kidneys இருக்கு human bodyல. இந்த kidney வந்து the waste இதெல்லாம் throw பண்ண, அதாவது urine formல. Kidneys clean the blood and form urine. Kidneys வந்து blood clean பண்ணி urine ஆகுது. The skin also removes excess water and salt in the form of sweat. The lungs send out carbon dioxide. Skin ஒரு excess water remove பண்ணும். அது excess water ஒரு salt form remove பண்ணாது. அதான் sweat. அது lungs வந்து carbon dioxide send out பண்ணும். Extraction is the process by which the process products get removed from the body. Extraction வந்து ஒரு process அது வந்து அதாவது ஒரு waste product ஆல remove ஆயிடும். Circulatory system. The circulatory system consists of the heart, veins, and blood vessels. Circulatory system வந்து heart consist பண்ணும், vein அதுக்கப்புறம் blood vessels. It helps various organs of the body to receive organ and nutrients through the blood and throw out the carbon dioxide and other waste. அது வந்து various organs அதாவது ஒரு வேரியஸ் ஆர்கனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அதாவது ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கும், நியூட்ரியன் நிறைய ஆர்கன்ஸ்க்கு ரிசீவ் பண்றது. Our heart keeps pumping as long as we live. ஒரு ஹார்ட் வந்து நம்ம லாங் டைம் பம்ப் பண்ணாதான் நம்ம லைஃப் எண்ட் ஆகுற வரைக்கும். Blood is pumped from the heart and is collected in the heart only. Blood வந்து பம்ப் ஆகி அது வந்து நம்ம ஹார்ட்ல மட்டும்தான் கலெக்டடா இருக்கு. Nervous system. The brain, spinal cord and the nervous make up the nervous system. அதாவது the brain, spinal cord அதுக்கு nervous வந்து ஒரு nervous system உருவாக்குது. Actions and reactions in our body are controlled by the nervous system. The actions and reactions நம்ம பாடியில nervous system வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுது. The brain sends messages to all the parts of our body through nervous. நம்ம brain வந்து நம்ம எல்லா பார்ட் பாடிக்கும் சென்ட் பண்ண nervous வச்சுக்கிட்டு. The signals from all the parts of our body come to the brain. The part or message வந்து nervous நம்ம brainக்கு வருது. We can feel cold, heat, pain, etc. நம்ம வந்து
கோல்டு பெயின், ஹீட் பெயின்லாம் நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியும். டியூ டியூ டு நர்வஸ் சிஸ்டம். அதான் நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம் டியூ. Reproductive system. The protection of new organism from the existing organism of the same species is known as reproduction. அதாவது ஒரே ஆர்கனிசம்ல நிறைய ஸ்பீசிஸ் உருவாக்குறது ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவோம். இட்ஸ் essential for the survival of the species on the earth. அதாவது இதுதான் ரொம்ப ஒரு ஒரே ஆர்கனிசம் நிறைய ஸ்பீசிஸ் வருது. இதுதான் இயற்கையே ரொம்ப எசென்சியல். Reproduction gives rise to more organisms with the same basic characters as their parent. அதாவது அந்த reproduction வந்து ஒரு ஆர்கனிசம்க்கு லைஃப் கொடுக்குது. அதாவது சேம் ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கு சேம் பேசிக்கா. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம்.